later on I can pass on to HRD Institute. Very nice still made on query master. And when we put query on the file, not all queries in one go. Files comes, one query goes back, again comes in, second query, then third query, fourth query, till the person is harassed to submit to our terms. People think so, not very far from reality. Officers put simple query with good intention, not with bad intention, but without realizing that even simple query will easily add to delay to already delayed files. It is not hypothetical, it is real. One example I give, one file of my office for very simple query. Very simple query. Panchayat Raj Act was there earlier, now new act has come. So what is the impact of new act on the State Finance Commission? File is moving somewhere in Secretariat for last 45 days. It could have been done instead of using query mode, returning file. Option could be go to yourself, pick up old act, pick up a new act, compare the two, decides. But if you don't have time, call the assistant with both the acts, compare it, decide. It's a question of half an hour. But because the query file is moving somewhere in Secretariat for last 45 days. Many people don't do that, but very few. Simple and effective access to government. That's the second part. After coming to corruption, it's a simple and effective access to government for seeking justice. It's a still dream for many citizens. Recently, I have to arrange access to one of my batchmates' relative. Whether it was effective or not, I don't know. To seek justice from government. I told him, I'll arrange audience, but I cannot comment on justice. Monday is a big crowd in all collectorates. I have been seeing from 1987. Every Monday there is a huge crowd in all collectorates to file petition before the collector. I don't understand why people travel all the way to meet collector on Monday. 2 days there of information technology. Why can't the people send a letter or email or WhatsApp or a call center and get their issues resolved? No. He has to travel all the way to collectorate because he thinks if he meets personally collector, things might be done. But if he sends a letter, no hope. We need to break this. I'll give a small case of when I was in NTPC before coming to this service. You won't believe it. I had a CPF lying with them, a small amount. After coming to government service, I wrote a letter to them, NTPC in Eastern UP, that I have a small CPF, can you refund to me? You won't believe a letter came back with a normal postal delay. Please fill up this form with details, send to us in duplicate. Second thing, they enclosed 2 forms, not one form, which asking to take a duplicate copy. They sent 2 forms to me, fill up the 2 forms, send it to us, we'll credit you. Fill up the form, send to them by post, money, check came to me by post. Can it happen? It can happen. Why people come to collectorate for Monday morning? But they come, because they don't have faith in the system. So letter received in person or through post or email should get same attention. In the era of technology, it is very odd that one has to travel long distance just to submit an application. Effective access doesn't mean just access to filing application. What happens afterwards? Decision at back end. What happens to that? Is he confident benefit issues will be resolved in reasonable time without the need for pressing service of middlemen? We need to put a system in place which gives this assurance. You send a letter, send an email, send a WhatsApp. My things will be done within a reasonable time. Where is that assurance? Some giving examples in my thing. Have a very thin government. You have to find out the links between you and the citizen. List out all the points and whether these points can be avoided by trusting the citizen. Where things could be simplified. If yes, remove it. If you can't do it, can it be made online, physically online, totally online, without physical interface? Yes. If not, those cases only should remain with the physical domain for providing service to citizens. We have many procedures. Punjab government has done recently. Large numbers of unnecessary requirement has been done away with that. You have to look at it. Maybe the reforms being in GAD should look into this one. I'll give a small example which I faced. You must be saying, why I am facing so much of problems, sir? Because I try to do things myself. I don't ask my P and PS to get my things done. I get the things I don't know what actually is happening.
Long back, not very long back, maybe 1.5 years back, I applied for NOC for renewal of my passport. All of us do it. My application was returned because photocopy of passport was not attached. Now, I don't understand what government will do with my photocopy of my passport. I will not apply for NOC for renewal if I don't have passport. I will not apply for renewal if my passport is still valid. But government said no, you have to give me photocopy. And this field for bureaucracy, which of course I had a copy, very rightly depicts that how irrelevant things, procedures, which makes life miserable for the citizen. My request is, of course, Secretary Minister IT is here, Secretary IT is also here. Develop a procurement system, bill payment system online, on FIFO system. And IT department should develop it so that other departments can make use of the single platform. It will bring a lot of transparency in the government system if you want to really hit at the correct practices. If not file online, at least file tracking online, so we should know where the file is lying and put in the public domain. Even to know where is your file, you have to put a middleman to the service. You have to press the service of middleman to find out where your file is lying. We can't go online because we have tried a lot of time but failed. But at least file track. Can we put online and put in public domain so people know what's happening and where his issue is pending? And next big reforms perhaps we need is after payment, online payment system through people, is check measurement. The engineering departments, nothing has been done, and that is also has a huge scope for correct practices. I think a lot of young brains are here to try something. What could be done to automate check measurement system, bill payment systems, to FIFO, online submission? It will bring a lot of change, transparency in the government systems, but requires a strong IT backbone to achieve that results. Get citizen feedback. Entire private sector, even like a Tata Sky, if the person comes to you, afterwards you get a call. Did you come in time? Are you satisfied with service or not? And they take a feedback. But in government system, after providing service, we don't take the system. So there should be some system of taking feedback after work is done, so we know what is the quality of our work. Perhaps instead of reforms wing, we should be given some more focus and to select outlier cases from different departments to suggest some change in the procedures. And finally, I would like to say we need to introspect and find answer to ourselves. Are we doing our duty we are supposed to do, which is uphold the values and in our constitution, we the people, where citizen feels proud of his government. Thank you so much for giving me this opportunity to express my views on this occasion. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I am in a dilemma to thank Suresh Chandra sir or Suresh Chanda sir. Thank you so much, sir. And that was beautiful India presented in a nutshell. Well, ladies and gentlemen, now I have the privilege of inviting Shri B.P. Acharya IAS, Director General, Dr. MCR HRD Institute, to address the gathering. So can we have the honor? Honorable Deputy Chief Minister and Minister for Education, Honorable Minister for IT, Industries and Duty, my colleagues, Chief Secretary, Mr. Suresh Chandra, make comments about your name now on. Several esteemed retired colleagues I see here, including Mr. P.V. Rao, the retired Chief Secretary, Mr. Swaminathan, Dr. Chakravarti, and many other esteemed retired colleagues, Vale Rao, Dr. Zafar Iqbal, Singappa. So many of them are here who mentored us when we entered the service. Awardees, the winners of the awards of Telangana Excellence Award, the first ever set of awards that are being introduced after the state formation, colleagues, and also the young recruits of the Group 1 services who are entering their service today. They have joined the service, but they are going through their foundation course with us today. That's being inaugurated formally along with this. 61 of them are here. Ladies and gentlemen,
Suresh converted his welcome address into a discourse on governance and corruption, and but I don't venture to get into that area. I would rather tell the story of this Telangana Excellence Awards, which of course also is a case in point of how the government works. Last year, in the month of March, there was a discussion that the Civil Services Day is being celebrated in India and in many other states. We in Telangana, being the new state, we should also follow the tradition, and that's how a committee was formed. I was made the chairman of the committee, and my batchmate and secretary then, Mr. S.P. Singh, came for the awards function that was held in the institute at HRD. We also had Dr. D. Subbarao also give support address, former RBI governor. In that function, I had persuaded the then Chief Secretary, S.P. Singh, to make an announcement that we will also recognize the outstanding work done by our service colleagues in discharge of the duty. Unlike the other uniformed services, we have Rajiv with us from the police. He would agree with me that for uniformed services, there are many opportunities to get police Seva medals, the President Seva medals. Other services have occasions where their services are recognized. Unlike those uniformed services, the civil servants belong to IAS and other services don't have any such opportunity. That's how this thought of instituting an award for the outstanding work done by civil servants in various fields. So in the first year, in 2017, we had categories like innovation, general category, outstanding work in any field of the service, and also the flagship award for the individuals, departments, and also groups. The 14 awards which were selected. So we were hoping that the award will get presented soon or delayed, various reasons. Then when the idea for these awards went through, were selected by following a very rigorous method of selection, like other awards which are selected on the spur of the moment or overnight. This award was selected over a period of 3 months. There was online submission of applications, followed by initial scrutiny by CGG. We have the Director General CGG who is with us. Their staff worked with us very closely. And also field inspection by the CGG staff to know that what is being claimed is actually factually correct. After that field inspection, there was also a discussion at the state level committee, which was at that time headed by me. And we selected these final award winners, 14 of them, based on this process which spread over 3 months. This is somewhat similar to what is done in Delhi, for which in Civil Service Day, the Prime Minister's Excellence Awards are given every year. Many of the award winners, also 2 of them are here who got it this year also. Having selected the awards, we were hoping that the awards would be presented soon, but it got delayed. Then the proposal came that why don't you also start the selection process for 2018? Shalini was requesting me that why don't you continue the effort? I somehow, as a principal, I said I can't head the committee unless the awards of the first year are presented. So I declined to head the committee. That's how Suresh came in, and he did a good job in selecting these awards. The awards, as I said, recognize the excellence in various fields. The concept that an officer who occupies higher echelons of the bureaucracy in the state also needs to be recognized for outstanding work. Many of them go beyond the call of their duty. Many of them do it at great risks to their own careers, their own personal life, yet they bash on regardless. That is where such people need to be, the unsung heroes that they are, heroes and heroines. They need to be recognized. They need to be encouraged, given a pat on the back. That's the least we can do. They do it not for any award. I'm sure the award winners who are here today didn't work or didn't do what they did hoping that they will get some award. They did it for themselves. They did it for the call of their own conscience. They did it for their own professional pride. Yet, it is necessary
and essential to recognize such effort so that others get inspired. Particularly, I'm happy that we have with us the young recruits who are joining the civil service today, the state civil service, the first batch of Telangana state, sir, 61 of them who are joining the civil service. They will be with us for 35, 40 years. They will get inspired by the example that someday they will be here to receive the award. That's what we hope. That's the purpose. In fact, the motto of the civil service, which is incorporated in the logo for the trophy of the award, says Yoga Karmasu Kaushalam. This refers to a shloka in the Gita, chapter 2 of Gita, where Krishna explains what is yoga, the various ways of yoga. He says excellence in work is yoga. You need not perform tapasya, need not become a sannyasi or a yogi to do yoga. You can do by achieving excellence in your work. He tells that to Arjuna. This is the motto which inspires all of us, drives all of us. That's where this award is an effort to recognize such outstanding work, and I hope this continues as an annual feature, and I hope that this will be presented every year. This time being the first year, we are presenting 2 years awards in one go, 2017 and 2018. It should not become like in the past. I was in the information department. We used to have Nandi Awards backlog for 3 years, film awards for Nandi Awards. It should not become like that. It should be presented every year. And this will set examples for others for a healthy competition, not for rat race, which our service is otherwise known for, the rat race and the jealousies of the professional service, professional jealousies. For once, we should rise above those jealousies and recognize and pat each other's back when somebody does good work. That is the purpose of this award. With these words, I once again thank the dignitaries who have agreed to give away these awards, and I am also happy that they have also simultaneously launching and inaugurating the foundation course of the Group 1 services, which is commencing today. It's a happy coincidence that this has happened. In a way, this is the culmination of a process and beginning of another. Culmination of a process which began on the 21st of April, the Civil Services Day, on the year 2017, and beginning of a process of annual presentation of the award, and also the inauguration of the foundation course for FC. So on this happy occasion, I'm extremely happy as DG of this institute that all of us are gathered here to celebrate this excellence of civil service. May this inspire us throughout. Thank you very much. Thank you so much, sir. Beyond the call of the duty, unsung heroes, gender empowerment, we also say unsung heroines, and yes, work is worship. Thank you so much, sir. Now we have inauguration of foundation course for Group 1 officers. The foundation course for the Group 1 officers, which is being held for the first time after the formation of Telangana state, will be attended by 61 officers belonging to 15 different departments. They will undergo 6 weeks of foundation course, which will be followed by professional course and their respective services. Today we are inaugurating the course by releasing the course manual and the digital copy. The course director, Dr. Sheikh Mohammed Nabi, will bring the course manual and the digital copy of the reading material onto the dais. Sri B.P. Acharya IAS will present it to the chief guest, our Honorable Deputy Chief Minister, Sri Kadiyam Srihari, for releasing the same and presenting a copy to Chief Secretary, Dr. Shailendra Kumar Joshi IAS. The digital copy would be released by our Minister for IT, Sri KTR Rao, and presented to Sri B. Acharya IP IAS for distribution. For the first time, a history being created in the history of Telangana. A great moment to witness history.
Ladies and gentlemen, that was inauguration of foundation course for Group 1 officers. Now I request Dr. S.K. Joshi, IAS, Chief Secretary, for his presidential address. Can we have the honor, sir? Honorable Deputy Chief Minister Shri Kadiyam Srihari Garu, Honorable Minister Shri K.T. Ramarao Garu, DG Dr. Marichenna Reddy, Institute of Human Resources Development, Suresh Chanda Garu, many of my senior colleagues who have come all the way for this function, ladies and gentlemen, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. I will start with Maslow's need hierarchy theory, where says recognition by others is the second highest priority for individuals after self-actualization. It is more so important for bureaucrats who most of the time in their careers get battering from different quarters, including from their own colleagues. As a group, all of us are therefore thankful to our state government for instituting excellence awards, recognizing the good work done by our distinguished colleagues. So, I also take this opportunity to congratulate officers getting the State Excellence Awards for the years 2017 and 18. It would be worthwhile to mention that the work turned out by the other officers who was equally high caliber. It's not that the others did not do the work, but the number of awards being limited, everyone could not make it this time. So don't get demoralized. Without losing heart, they should continue to do the good work. Let us start our journey when this Telangana was formed. In more ways than one, formation of Telangana was a historic event. After formation of the state, I am giving the different version. Several flagship schemes, Mission Bhagirath, Mission Kakatiya, Haritharam, Raitu Bandhu, KCR Kit, etc. had been taken up by our visionary political leadership. Many of today's awards are for professionally implementing such flagship programs. On the other hand, several district collectors and field functionaries have taken up individual initiatives within their area of operation for improving socio-economic conditions of our society. Recognition of their services through these awards is also a matter of great satisfaction. As told by Mr. Bibu Acharya, these awards are in two different categories. I congratulate the selection committee for shortlisting, recommending the awardees in various categories in an objective and transparent manner. Thank you, Suresh, and thank you, Acharya sir. However, some of us may not have been satisfied with the choices of the selection committee. If these awards to be continued in the years to come, as visioned by Sri Acharya, we have to ensure credibility at all stages of nomination and selection processes. I hope that Telangana Excellence Awards will inspire all of us, especially our young colleagues who are at the threshold of joining public service, to continue to excel in discharging our duties with utmost dedication. Let us now spend a couple of minutes on discussing characteristics of result-oriented administration, that is the need of hour. Most of us are used to the process-oriented administration, and the examples given by Suresh Chand reflects every time that most of us are doing process-oriented administration, not the result-oriented administration, and tend to miss trees for the wood. In fact, both result and process-oriented administrations are not mutually exclusive. As we know that any deviation from processes is fraught with danger, so we have to follow the processes. But what processes?
It is therefore important to go in for a complete business process re-engineering. That is important, and who will do? We have to do it. So I request all of you, whatever work, whichever assignment, we are seized with it, grappling with it, we should do the process re-engineering in order to simplify and make things transparent. In other words, it is simplifying the processes and performing the tasks within the given time frame. This, of course, requires complete overhauling of our manuals, codes, service and conduct rules, etc. Sooner we do it would be better for the system. Being a civil servant is a great honor and comes with a greater sense of responsibility. Those who have been in the past and those who are serving and those who are at the threshold, it's a greater sense of responsibility, because whatever you say or do either demoralizes the society or improves the society. It is a matter of great concern that after 7.5 decades of independence, civil services are at the crossroads and passing through a critical phase to remain relevant in the system. Now, I will take 2-3 minutes to share my thoughts why the reasons are both internal as well as external. Some of the external factors are as follows. Modern communication technologies, electronic and print media, and social network has completely outpaced the traditional approach of the bureaucracy. We have not devised systems to cope up with when Suresh Chandra says WhatsApp should be a proof of record to bring your concern to the relevant authority. Why we have not taken pace with that kind of systemic changes? Second external factor which comes to my mind is increased scrutiny by various organs of society, namely political and legal. The noteworthy among such scrutiny is right to information and public interest litigation. And those of us who are in the field know that very often they double up as personal interest litigation and seeking information for other than the stated purposes. The kind of cases, the kind of responses you get. Misuse of these two instruments puts tremendous strain on our system. Having said so, I admit that the genuine public interest litigation and RTI, after passing through certain filters, I am using the word certain filters, whether it is really for public interest or some other interest, leads to enhanced transparency and accountability. Third point is enhanced public expectations. The public are very eager, they want results, they can't wait. So these three external factors are there if we have to tackle with the situation. To sum up, we as bureaucrats have to reinvent ourselves instead of pointing fingers, re-engineer the processes. You don't need any sanction, any approval, and reorient institutions for the overall welfare of the society. I am confident that on this occasion today, all of us rededicate ourselves to meet the future challenges and deliver desired goods and services in accordance with the wishes of the government. Thank you for your kind attention. Thank you. Number of performers, limited number of awards. Yes. Thank you, Dr. S.K. Joshi, IAS. Now may I call upon Honorable Minister IT, Shri K.T. Ramarao, to kindly address the gathering. So can we have the honor, please? Thank you. Good morning. Honorable Chief Guest, Deputy Chief Minister Garu, Peddalu, Kadiyam Srihari Garu, Honorable Chief Secretary, Shri Shailendra Kumar Joshi Garu, Honorable Director General of MCHRD,
Shri BP Acharya Garu, Honorable Suresh Chandra Garu. We have, I think you've given us a lot of reasons to call you Chandra today, sir. So we'll stick to Suresh Chandra today, because I think you've shed a lot of light on governance and your experience and a lot of very interesting insights as well. Thank you very much for that. And to the distinguished gathering, I see some former chief secretaries. I believe there are 3 former chief secretaries: Chakrapani Garu, P.V. Rao Garu, and who else is he? I'm sorry, my bad, sir. Swaminathan Garu. And then a lot of senior officers, special chief secretaries, collectors, a lot of civil servants in service, some retired, and then also all the ladies and gentlemen who are now participating in the foundation course, and to my friends from the media. When Shalini Mishra ji called us, thank you, madam, for calling us, had invited us for this occasion. We sincerely, at least I sincerely hope that this would be a learning occasion for me. Interactions with many of you, interactions with especially the seniors who've spent decades in government, serving the people, serving the state, serving the country. Because very often, in our own limited gamut, in our own limited capacities, we have a certain vision of the state, of the people, of the government, of governance. But I think it's extremely important for us to understand each other, because fact of the matter is, ministers, chief ministers, legislators, even prime minister for that matter in this country is elected for a very limited tenure. So we get reviewed every so often. We get reviewed every 5 years. If people like us, they can elect us back. If people do not like us, many former prime ministers, many chief ministers have faced the wrath of people, have been shown the door, and we've been witnessing what is happening in Karnataka over the last few days. So I don't need to expand on what happens if people don't like you. Our jobs are not permanent, let me put it that way. No legislator in this country, even if he is the prime minister, can take it for granted that his position is permanent. There are no permanent legislators in this country. Nobody is chosen beyond 5 years. There is a permanent house, Rajya Sabha, which is whose permanency, of course, is not because of its members, but because of the process that is built around it. Whereas in the case of bureaucrats, I mean, please, whatever I say, please take it with a pinch of salt, because I purely say it from my perspective, from whatever limited understanding of things I have. So you don't have to completely, take it at face value, let me put it that way. In my limited understanding of things, bureaucracy today does not have such a predicament. You have your ACRs, you have your transfers, you have your postings, you have your preferred jobs versus not so preferred jobs, etc. And there is obviously a lot of disillusionment, resentment, sometimes dissatisfaction because of certain decisions taken, because you might believe that there is no subjectivity to the decisions, etc. Fact of the matter is, again, the perceived notion is that the political class, the political setup has all the power in democracy. The reality is, in the last 4 years I've realized, is definitely shared. I don't think any minister, any chief minister can work or can actually move a lot of things at the speed at which we want to, of course, unless bureaucracy completely endorses and supports us. Now you also have to get the political perspective from another angle. A lot of times you may feel that we are rushing you into taking decisions. A lot of times you may feel the pressure of a minister calling you over and over, or of a minister pushing you in WhatsApp messages, asking you to get certain things done by a certain date. You have to understand the reason why. The reason why is because every government in India is elected for 5 years. Now the first year typically, I've said this before and I'll continue to say it for a while, because we don't have, unfortunately, like you gentlemen sitting there and you ladies sitting there, we don't have a foundation course when we join, when we join government. So the first year typically goes in understanding the nature of the job. For example, when I became a legislator in 2009, I was not sure as to what, they gave me a manual, of course. As soon as I walked into the assembly, they gave me a manual and a bunch of other things which I never read.
I think 99% of us don't read unless there's somebody as diligent as Honorable Deputy Chief Minister, who's very, very particular, I must tell you. I've never read them. Same is the case after I became a minister. Nobody really gave me a manual and said, this is what you have to do and this is what you should not do. So what happens is when you get elected for the first time, the first year goes away in trying to understand your job, in trying to understand the limitations, in trying to realize and assess what you can do versus what you cannot do. And the last year, as you always obviously know, goes away in fighting another election. So essentially, we are left with, the political class is left with 3 years to deliver. Now in our country, if we have to deliver the goods in 3 years, you have to understand why you see a certain sense of urgency from the political leadership. Because if you have to deliver, then you have to build processes, you have to make amendments to legislations, and you have to get things going, and you have to deliver on time so that you can showcase your work to the people. Because very often in politics, very often in our country, many political parties and many political dispensations, their focus is on next election, not next generation. Unfortunate, but true. But that is the reality of politics. Now I have to get elected again if I have to do some good. If I have to continue to do the good work that we have started, we have to get elected again. So therefore you will see a lot of requests coming in, therefore you will see a lot of pressure being built up, therefore you will see a lot of deadlines being imposed, a lot of accountability being sought, which I think in my mind is not unfair. Because very often we have heard from the political class of this country, be the Prime Minister or the Chief Minister, a particular slogan that resonates with me. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, and our Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao, have often said, have often repeated, minimum government, maximum governance. What does that mean? Is it an empty, hollow slogan, or does it actually have a backing, a basis, and a resonance with people? I've had the good fortune of being educated in the West. I went to a school in New York City. I also have a postgraduate degree in biotechnology here in India. When I've lived in the United States, I've also had the privilege of not just going to school, but also working there for some time, for a very limited time. I lived there for about 8 long years, 2 years in school and then almost 6.5 years of working in a private sector there. In the 8 years I lived in the United States, I've only had to meet or I've only had to visit a government office once in 8 years. And I worked, I've been educated there, I've paid my bills, I've paid my taxes, I did everything the government wanted me to do in the United States as a law-abiding citizen. I've never broken law there. Maybe I've gotten a speeding ticket, but beyond that, I've never broken law there. What is the point I'm trying to make? The point is, I've only had to go to a government office once. And why was that? That was to get my driver's license. The director of motor vehicles, as they're called, DMV, I've had to go to the office because there's no choice of sitting at home and getting a paper signed and getting your license without taking a driving license test. Other than that, I've never had to experience or firsthand a government officer. Now that is, in my mind, minimum government and maximum governance. If a citizen really has to get his job done, get his work done, he should not have to visit an office, meet an officer, lead with him, and then if it does not happen, he'll have to escalate it to the minister or the local legislator. In fact, I find it funny, I find it ludicrous in fact, when people say our chief minister has dispensed away or done away with the Praja Darbar, which used to be the case earlier with earlier chief ministers. I find it ludicrous because why should the chief minister of a state be meeting people on a day-to-day basis when he has such a big administration? You have 31 districts, 31 district collectors, more than 564 odd mandals and mandal level officers. And you have village level functionaries, 29 village level functionaries who are paid by the government, either the local government or the state government or the central government. You have such a huge machinery. You have lakhs and lakhs of employees of government. You have hundreds of legislators, hundreds of government servants, thousands of government servants. Why should the man who's running the state, who should be focused on the big picture, be meeting and conducting a Praja Darbar
like he's a monarch or a ruler or an autocrat. This is democracy, and we are sitting in the world's largest democracy. I find it funny when papers write that chief minister should be meeting and conducting these Praja Darbars where people will throng to Hyderabad. In my opinion, in my humble opinion, that would be a classic example of a failed government. If people are rushing to the chief minister to get a pension, to get a chief minister's relief fund, to get the basics met, then there is something seriously wrong with your administration. Then there is something seriously wrong with the local grassroots administration. Then there is something seriously wrong with the way we think. Because if you think centralizing of decision making, centralized power and centralized control is the way to go forward, then I think there is something seriously wrong with our democracy. It's a failed government in my opinion if chief minister has to really start doling out pensions and start doling out taking decisions which could be taken by a mandal level officer or a village level officer. Therefore, I find it very, very ridiculous. And the second thing I would say is, a lot of times when we say government, I see our police department, who's doing a fabulous job, by the way, Home Secretary is here, who's doing a fabulous job of law and order. But very often, governance is associated with something very visible and tangible. When we see a cop every 100 meters, we feel, okay, this is government, and you feel a sense of security. But is that what governance is all about? Is that how we should give our people the confidence that this government is working for you? I don't think so. Governance should be felt. Governance should not be seen or heard. Governance is not about being in your face. Governance is not about suspending a few employees in full public glare, making a tamasha of it. Our governance is not about conducting teleconferences for 7 to 8 hours. Governance is not about review meetings that go on forever, because no meeting will last or will have an impact on the audience if it lasts beyond a couple of hours, because then everybody's a human being and everybody just dozes out or just closes out. And I think most of you know what I'm talking about. Point I'm trying to make is, governance is not about being loud. Governance is all about being subtle but effective. Governance is all about making that silent statement, ensuring that you focus on delivery and not just about making that political rhetoric or political noise all the time. Now, a lot of times in India, again, in my limited capacity, in my limited understanding, Sir has far more experience. I'm sure he'll enlighten you on many other facets of government. A lot of times when something goes wrong, the first question that gets asked, in fact, our Honorable Chief Minister alludes to this all the time. First question that gets asked in our government, especially by the head of the department or your superior, is, who did it? Question should be, what went wrong? Not who did it. Somebody's done it because the process, the system allows you to do it. Now, if you start asking the question, the right question, you'll get the right answers, the right solutions. It's not about who did it. It's about how it happened, why it had happened, and how you can take away that subjectivity from that particular person. Now, a classic example of what this government has been able to achieve. Now, Suresh Chandraji talked about transparency, he talked about corruption, he talked about the report that came out recently. Let me also share with you. This government believes in ensuring that processes outlast persons, institutions outlast individuals. It also believes in taking out the subjectivity from individuals, no matter how high up you are. Classic case now, Jayesh Ranjan, my Principal Secretary of Industry and Commerce, is sitting here. Pradeep Chandraji was the Special Chief Secretary who was responsible for the TS-IPAS Act, which we brought in. Now this TS-IPAS, when Honorable Chief Minister was reviewing industrial permissions and industrial clearances in our state, he asked us one pointed question. He said, how long does it take for an individual investor to get a clearance in the state of Telangana? The answer varied depending on who was answering. Some said it was a couple of days, some said a couple of weeks, some others said it could take a couple of months also, and maybe a couple of years if that person does not like you. PM said, why should that be the case? He said, please take out the subjectivity out of it. Why can't we bring in a time-bound system and say, if I do not deliver in 15 days, on the 16th day it's a deemed approval. Initially there were, I'm sure, few gasps, a sighs of relief, of course. And when in fact this was proposed and mooted,
by our own bureaucracy, the behest of our Honorable Chief Minister, and when subsequently a legislation was also enacted. Today, Telangana has been showcased as a beacon of transparency in industrial clearances, as a pioneering example of good work that can be done, provided the administration has in it to take bold decisions. And for those of you, especially the young ladies and gentlemen who are here, young guys, who are wondering if this actually works, it does. In the last 2.5 years, we gave more than 6,600 clearances, have been able to attract more than $20 billion of investment, have been able to create potential for more than 300,000 new jobs directly. So all of this with the same set of bureaucracy, with the same set of team. There was no change of guard, no change of people. It's the same industries department which used to give clearances in 6 months and 9 months, which today gives everything in 15 days. Now we've done the same thing again in municipal administration. When Honorable Chief Minister inquired as to how long it takes for a building to get a permission in Hyderabad or elsewhere in our city, in our cities, in our towns, the answer again varied. There wasn't anything definitive. What happens is when there is an element of discretion, when there is an element of subjectivity, when there is an element of ambiguity, and when there is an element of concentrated power centered in one individual or one particular post or one particular position, that breeds a lot of corruption, that breeds a lot of unwanted, unwarranted tendencies in democracy. Now, if you're able to take it out, building plans, we've done the same thing. We brought in legislation, we said, how can we ensure that we can give building permissions within 21 days? If we do not deliver on the 21-day promise, can we call it a deemed approval? So while it is in its infancy, we are working on streamlining it, we are working on making it better. Our GHMC commissioner is here. I also see HMDA commissioner. All of them are working diligently again to make sure that we give out our building permissions in time. The other thing I also wanted to point out, very often, I'm sure, in the long career that you will have, the 35 long years that somebody mentioned, you will be faced with plenty of situations. You will get governments which will have varying priorities. You will have leadership that will ask you to do certain things which you may or may not like, which may be and may not be outside the purview of legality. My only suggestion, my only advice, my only piece of advice to you is, of course, don't go beyond the call of your duty. Don't go outside the purview of legality is what I mean. Go beyond the call of your duty, of course, and you have to deliver services to the people. But don't go outside of the purview of legality. But within your limited domain, I can tell you some officers, even after they've relegated their positions, are very, very fondly recollected by the people if they have done good work. I can tell you stories about some collectors and some municipal commissioners who've done stellar work, who are fondly recollected in some of the locations I visit. For example, Shalini Mishra is still talked about in Warangal. A lot of people still fondly recollect the kind of work she's done there. I kept asking people there as to what she's done. They said, you know, Madam Unnappudu roadlu widen chesaru, junctions chesaru. So some good work that gets done, no matter whether the then government recognizes you or not. I think what matters at the end of the day, while you'll not get voted in or voted out based on that, of course, I think what matters is what people think, whether people will appreciate you or not. I think that's important even for a bureaucrat, not just for a politician, to get that appreciation, to get that vote of confidence from the people that you serve. But within your limited capacity, I'm sure you can make a very strong impact. I would ask you to look at this possible mantra that I keep espousing everywhere I go. You could possibly look at this 3D mantra, which will serve you well in your careers as you go forward. I would say the 3D stands for decentralize, digitize, and democratize. Decentralize, you know, Telangana, in fact, is a result of a concerted effort of our Honorable Chief Minister and the people of Telangana, and a resolute fight, of course, of the people of Telangana to self-rule, for self-governance and self-rule. After Telangana has been created, we've also taken the decentralization theme very seriously. We've carved out new districts, new revenue divisional headquarters, new mandal headquarters, and very recently, you also know, new gram panchayats, new tribal tanda panchayats and Gudem panchayats have also been created. Tribal hamlets have also been upgraded into panchayats. So the decentralization that started with the formation of Telangana is now slowly trickled down all the way down to the gram panchayat.
Now, if you are in your limited role also able to decentralize a bit, also able to not wanting to hold on to all the power that you have also, but delegate it to your subordinates and ensure that you actually give them the mandate and trust them to deliver. Digitize. I think digitization and usage of technology is extremely important. I can give you one example of a collector that has done very well again, when I was a legislator in Karimnagar. Now, we've had a situation where our collector then, and subsequent collectors also, it was a simple intervention. What had happened was, typical complaints from people about doctors not showing up at PHCs. Now, all that had to be done was institution of or introduction of surveillance cameras in PHCs. I know Suresh Ji has done surveillance cameras. I think he has a surveillance camera right on top of his head actually, in his own office. If I remember correctly, the last posting that where he was in government, he had a surveillance camera right on top of his head. Point is, if a collector just goes online randomly, ad hoc, and takes a roll call of the employees that are supposed to be present, of the doctors that are supposed to be present, that will bring about a sense of alertness, sense of being on your toes, sense of impermanence, because when you start taking the roll call and saying, okay, where are you and where are you supposed to be, that will bring about a lot of change, and you will see an institutional improvements. And the third thing I would say, democratize. What do I mean democratize? Let me give you this perspective. While we like it or not, in a democracy, when I say the power is shared between the political class and bureaucracy, I mean it. Unless you recognize it, unless you appreciate it. You may not like a particular legislator, you may not like a particular minister, a particular municipal chairman, a particular sarpanch or a ZPTC or an MPP. That should not matter. In a democracy, in a shared power distribution model, your individual likes, your individual affinities, your individual preferences should not and shall not matter. If they do, then you are not doing your job rightly. Because no matter whether you like it or not, when you like him or her or not, people have chosen. When people have chosen, we have no right but to accept people's mandate and respect it. My request to you is, please focus on this 3D mantra, the decentralize, digitize, and democratize. Now, let me just quickly come to the last thought I wanted to share with you. Very often in government, we keep hearing about ease of doing business. You know how Telangana, the second year in a row, is #1 on the ease of doing business index among all Indian states within India. We feel very proud of it. But if you think about it, how many people actually come to invest in a country or in a state? I would say a few thousands maybe. But in a country where our population is 1.3 billion, what should matter, especially to the bureaucracy, especially to somebody who's going to be in service for another 30-35 years, whose focus and whose core theme should be, if you ask me, on ease of doing governance, not ease of doing business. Because ease of doing governance, like I have alluded to earlier in my speech, should be about making sure the people feel confident about your administration. It's not about being in your face. It's about ensuring that citizens feel confident that when they apply for something, they are going to get a time-bound answer. Accountability, transparency in how their request is being met with, rational responses, and also I would say, I'll go to the extent of saying, ensuring that deadlines are met with utmost sincerity. If you're able to do this, we don't have to really publish charters. We don't really have to say a citizen's charter, 15 days this, 7 days that, not to build pressure on you, but I think if you're able to do that without really having to go into the details of how many days, which service should be delivered, we'll be able to do a lot of good things. The last thought I thought I'll share with you is, no individual sitting in this room or elsewhere or anywhere in the world, be it your prime minister or chief minister or me or anybody, no individual in the world or institution for that matter is a repository of wisdom. Nobody knows everything. My request to you is, don't be ashamed of seeking opinion from lateral thinkers. Bring in experts of subject. If you do not know finance, I don't understand finance, let me confess. I keep seeking counsel of Ramakrishna Rao very often, not just to, as Suresh pointed out, not just to make sure that money is released for my district and my department, but also sometimes I seek his counsel to understand what budgeting is all about, what all these FRBM rules are, what these guarantees are, etc., etc. Nobody knows everything. None of us sitting in this room
Even the former chief secretaries, I can tell you with a lot of confidence, in spite of all the years they've spent in government, I don't think they can claim to know the government completely well. Completely, as in like 100%. They know better than us, of course. What I'm trying to make is, please don't be ashamed of asking for counsel. Please don't be ashamed of seeking guidance. Like how MBBS, the masters of bachelors and bachelors of surgery, I think it is, Yogita should tell us. Today we need specialists. MBBS is a doctor, of course, but then if you have to get, your heart treated, you need a cardiologist. If you have to get something else treated, you need, a diabetologist. You have specialists of every hue and shade. Similarly, in government, an IAS officer or a Group 1 officer, while you are the most coveted and most respected people in Indian administration, you do not know all. And if you think you do know, then you're seriously living in a paradise which is not real. My request to you is, I think, let's encourage lateral entries into administration. Let's not, hold on to our forts, and let's not live under this misconception that we know it all. The last point I'd make, I compliment MCHRD on introducing Telangana Excellence Awards. As we all know, pursuit of excellence is incessant. It is not a one-day thing. It's not just about getting one award. I don't want my collector Krishna Bhaskar to be complacent because he's gotten an award, because I think he has to win many more awards next year and many after that. And same is the case with all of you. You just get complacent once you get one award. And like Acharya ji was saying, all of you have to dream to be here, to take that award, which is all good. But if you're getting complacent right after that, then I think the story ends right there. So my appeal to you all is, it is easy in service. It is easy in service and also in politics to get very cynical, to get disillusioned very quickly, because you'll face a lot of rough weather, trust me. But it's extremely important to stay focused, because this is, without a question, without any iota of doubt in my mind, the most coveted job in the country, the most coveted position, the Indian Administrative Service, and all of you civil servants here. So I wish you all good luck in your constant endeavor and constant pursuit of excellence. Thank you very much. Thank you so much, Minister. Government operations, obstacles, limitations, views beautifully unfolded. Now, ladies and gentlemen, now I request our chief guest, Sri Kadiyam Srihari, Honorable Deputy CM, to kindly address the gathering. MCR HRD ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ ఇస్తున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్న సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఉత్సాహవంతులు, యువకులు, KT రామారావు గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు డాక్టర్ SK జోషి గారు, MCR HRD డైరెక్టర్ జనరల్ గౌరవనీయులు PP ఆచార్య గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గౌరవనీయులు సురేష్ చంద్ర గారు, శాలిని మిశ్రా గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న రిటైర్డ్ IAS ఆఫీసర్స్, సర్వీస్లో ఉన్న IAS ఆఫీసర్స్, సర్వీస్లోకి ఈ రోజు నుంచి ఫౌండేషన్ కోర్స్ తీసుకోవడానికి వస్తున్న యంగ్ బ్యాచ్ మిత్రులందరికీ, మీడియా మిత్రులకు పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. వేదిక పైన ఉన్న నలుగురిలో ఒక ఆయనేమో అమెరికాలో చదువుకున్నాడు, మిగతా ముగ్గురేమో ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ పాస్ అయి సివిల్ సర్వెంట్స్గా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆంగ్లంలో చాలా ధారాళంగా మాట్లాడారు. నేను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాను, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాను, కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. మీరందరూ కూడా నా తెలుగును భరించాలి. ముందుగా ఈరోజు అవార్డ్స్ అందుకుంటున్న సివిల్ సర్వెంట్స్ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది మీకు ఒక ప్రోత్సాహంగా ఉండాలి. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలి, ప్రజాసేవకే అంకితం కావాలని నేను భావిస్తున్నాను. ఈరోజు 61 మంది నూతనంగా గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ ద్వారా ఎంపిక కాబడి
ఫౌండేషన్ కోర్సును చేయబోతున్న మిత్రులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీరు కూడా మీ యొక్క సర్వీస్లో ఈ రకమైన అవార్డ్స్ అందుకోవడమే కాకుండా ప్రజల యొక్క మన్ననలను కూడా పొందే ప్రయత్నం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. సురేష్ చంద్ర గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. వాస్తవానికి దగ్గరగా కూడా మాట్లాడారు. దాంట్లో డిస్ప్యూట్ చేయవలసింది కూడా ఏమీ లేదు. కాకపోతే మీరందరూ కూడా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ కాబడి దాదాపు 30-35 సంవత్సరాలు సర్వీస్లో ఉండి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కొంతమంది, సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది. మనందరూ కూడా తెలుసు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తున్నది. మన కాన్స్టిట్యూషన్ లెజిస్లేచర్ యొక్క జాబ్ని ఏ రకంగా డిఫైన్ చేసింది, ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క జాబ్ని ఏ రకంగా డిఫైన్ చేసింది, అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీ యొక్క జాబ్ని ఏ రకంగా డిఫైన్ చేసింది నాకంటే మీ అందరు కూడా బాగా తెలుసు. కాకపోతే ప్రజల్లో పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీద నమ్మకం సన్నగిలింది, ఎగ్జిక్యూటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద నమ్మకం సన్నగిలింది, జ్యుడిషియరీ యొక్క తీర్పుల పైన కూడా నమ్మకం సన్నగిలింది. అంటే మన ఈ 3 వ్యవస్థలు కూడా ప్రజల యొక్క నమ్మకాన్ని కోల్పోయినాయి. లేకుంటే ఎంతైతే విశ్వాసాన్ని మనం ప్రజలకు కల్పించాలనో అంత విశ్వాసాన్ని మనం కల్పించలేకపోతున్నాం అనేది నా అభిప్రాయం. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇంకా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ను డ్యామేజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం, లేకుంటే పొలిటికల్ సిస్టము జ్యుడిషియరీని డ్యామేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం, ఒకరిని ఒకరు విమర్శించుకొని ఒకరిపైన ఒకరు నెపం నెట్టి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. బట్ వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ వన్ థింగ్, వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. మనందరం కూడా ఈ సిస్టంలో భాగస్వాములం అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ప్రజలు మన పట్ల నమ్మకంగా ఉన్నా, విశ్వాసం కలిగి ఉన్నా, గౌరవం కలిగి ఉన్నా, లేకుంటే మన గురించి చెడుగా మాట్లాడుకుంటున్నా అందరూ బాధ్యులే. పొలిటికల్ సిస్టమ్ బాధ్యత వహించవలసి వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాధ్యత వహించవలసి వస్తుంది, జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ కూడా బాధ్యత వహించవలసి వస్తుంది. దీన్ని మర్చిపోవద్దు. కాకపోతే మనం చేయవలసిన ప్రయత్నం ఏంటి అంటే ఏ రకంగా ప్రజల యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ పొందగలము అనేది ఆలోచించాలి. ఆ దిశగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. చాలామంది బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది నాన్ కరప్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. కొద్దిమంది కరప్ట్ ఆఫీసర్స్ ఉండొచ్చు, కొద్దిమంది కరప్ట్ పాలిటీషియన్స్ ఉండొచ్చు. అంత మొత్తం సిస్టమ్ను మనము బదనాం చేయొద్దు. నా గురించి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న ఒక బ్రహ్మాండమైన పథకాన్ని తెలంగాణలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మన భూ రికార్డులన్నింటినీ కూడా ప్రక్షాళన చేసి, ఆ భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన జరిగిన తర్వాత పట్టేదారు పాస్బుక్లు సర్వే నెంబర్స్తో సహా రైతుకు అందజేయాలని, దాంతో పాటుగా పంట పెట్టుబడి సహాయం కూడా ఇవ్వాలని ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకొని మేము మొన్న 10th మే నుంచి 20th మే వరకు ఇంకా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రోగ్రాం జరుగుతూనే ఉన్నది. ఆ ప్రోగ్రాంలో మేము అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ అయినాం. నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి 31 సంవత్సరాలు అయింది. 1987 వరకు నేను లెక్చరర్గా పనిచేశాను. ఎందుకో ఎన్టీ రామారావు గారు నన్ను రాజకీయాలకు రావాలని పిలిచారు. నేను కొంచెం వెనక ముందయ్యాను. నేనేంది రాజకీయాలకు రావడము, నాకేం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని చెప్పాను. అయినా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎందుకో లేదు బ్రదర్ మీరు రాజకీయాలకు రావాలన్నారు, రాజకీయాలకు వచ్చాను. ఇక్కడున్న చాలామంది ఆఫీసర్లతో నేను పనిచేశాను. చాలామంది రిటైర్డ్ అయిన చీఫ్ సెక్రటరీలు ఉన్నప్పుడు కూడా నేను మినిస్టర్గా ఉన్నాను. బళ్ళారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఉన్నాను, మన సార్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాను, చాలా మంది ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఉన్నాను. 1994లో ఫస్ట్ టైం మినిస్టర్ అయ్యాను. నేను 24 ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను మినిస్టర్ అయ్యాను. 31 ఇయర్స్ నా పొలిటికల్ కెరీర్ వచ్చింది. అయితే మొన్న రైతు బంధు పథకంలో అందరికీ పట్టేదారు పాస్బుక్లు ఇస్తుంటే, చెక్కుల పంపిణీ చేస్తుంటే నాకు మాత్రం ఆ భాగ్యం కలగలేదు. అంటే 31 సంవత్సరం నాది వ్యవసాయ కుటుంబం కాదు, మాది వ్యవసాయ కూలి కుటుంబం. మా నాయన నాకేమీ 1 ఎకరం భూమి ఇవ్వలేదు.
31 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో నేను 1 ఎకరం భూమి కూడా కొనుక్కోలేకపోయాను. 31 సంవత్సరాలు ఉన్న రాజకీయ జీవితంలో 1 ఎకరం భూమిని కొనుక్కోలేకపోయాను. హైదరాబాద్లో 1 కోటి 2 కోట్ల విలువ చేసే ఇల్లు కానీ లేదు నాకు ఇప్పటి వరకు. మరి మనం అందరం ఒకరి మీద నెపం నెట్టేసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఏ మేరకు చక్కగా ఉన్నాం, మనం ఏ మేరకు డిసిప్లిన్గా ఉన్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు రైతు బంధు పథకంలో 1 ఎకరం భూమి కూడా పెట్టుబడి సహాయం పొందలేకపోతే నాకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్న సెటప్లో అసమర్థుడు ఎవడన్నా ఉంటాడా ఎవడన్నా? దయచేసి మనము సిస్టమ్స్ను ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. సిస్టమ్కు మనం ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాం అనేది ఆలోచించాలి. బెటర్ సర్వీసెస్ ఏ రకంగా ఇవ్వగలుగుతాం అనేది ఆలోచించాలి. కాబట్టి మనము విమర్శ చేయడము చాలా సులభం, కానీ పాటించడమే చాలా కష్టం. కొద్దిమంది మాత్రమే ఆ పని చేయగలుగుతారు అనేది నా అభిప్రాయం. రెండవది, నేను చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లతో పనిచేశాను. వాళ్ళందరితో పనిచేసిన అనుభవంతో ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఒక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా నేను కానీ, లేదా రామారావు గారు ఒక మినిస్టర్గా కానీ, లేకుంటే చీఫ్ సెక్రటరీగా జోషి గారు కానీ, ఒక కలెక్టర్గా కానీ మనము డిసిషన్ మేకింగ్ స్థానంలో ఉన్నాం. డిసిషన్ మేకింగ్ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఏ రకమైన అనవసరమైన ప్రెజుడిస్ను డెవలప్ చేసుకోవద్దు. ముందుగానే ఒక ఒపీనియన్కి రావద్దు. ఒక వ్యక్తి పట్ల కానీ, ఒక ఇష్యూ పట్ల కానీ ముందుగానే ఒక అభిప్రాయానికి వస్తే మనము కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకోలేము. చాలామంది ఆఫీసర్లను చూస్తుంటాను నేను చెప్పొద్దు కానీ, ఒక ఆఫీసర్ దగ్గరికి ఫైల్ పోతే ఇంతకుముందు మన వాళ్ళన్నట్టు కొరియేసి పంపిస్తారన్నట్టుగా మన సురేష్ చంద్ర గారే అన్నారు. ఒక ఆఫీసర్ దగ్గరికి ఫైల్ వెళ్తే ప్రోయాక్టివ్గా ఆలోచించడానికి బదులుగా దీన్ని ఏ రకంగా నెగిటివ్ చేసి వెనక్కి పంపించాలని ఆలోచిస్తారు. సీనియర్ ఆఫీసర్ అయ్యిండి కూడా అప్రోచ్ చెప్పరు, సొల్యూషన్ చెప్పరు దానికి. ఎస్, దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం దెర్ ఇస్ ఎ సొల్యూషన్. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి, దానికి ఉండే అప్రోచ్ ఏంటి అనేది చేయరు. దాన్ని ఇంకా జటిలం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు, కాంప్లికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక ఫైల్కు ఒక 6 రకాలైన క్వరీస్ వేస్తారు. నేను ఫైనల్గా ఒకసారి నా బిజినెస్ రూల్స్ చూశాను. నేను అసలు ఏంది సెక్రటరీలు ఇన్ని రకాల క్వరీస్ ఎందుకు వేస్తున్నారు, హూ ఇస్ ది ఫైనల్ అథారిటీ, ఎవరు డిసిషన్ తీసుకోవాలని ఆలోచన చేశాను. నేను చూశాను బిజినెస్ రూల్స్లో ఏముంది అని. చూసిన తర్వాత నేను ఎక్కడ సెక్రటరీతో మాట్లాడినా ఒకే మాట చెప్తాను. ఏ కలెక్టర్తో మాట్లాడినా, ఏ సెక్రటరీతో నా దగ్గర పనిచేసే అవకాశం వచ్చినా ఒక మాట చెప్తాను. నేను మీరు ఏం రాస్తారో రాయండి, ఫైల్ను 4 రోజులు మీ దగ్గర పెట్టుకోకండి. 4 రోజుల వరకు కూడా నువ్వు ఆలోచన చేయలేకపోతే 1 గంట నా దగ్గరికి రండి, మనం మాట్లాడదాం. 4 రోజులు ఫైల్ కూడా పెట్టుకొని ఏం చేయాలనో ఫైల్ అర్థం కావడం లేదని మీరు ఆలోచన చేయకండి. మీ నామ్స్ ప్రకారం, మీ రూల్స్ ప్రకారం, మీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం, బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం ఏముంటుందో అది రాయండి. ఐ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్ because I am the minister. I will take a final decision because minister has to take a final decision, not the secretary. కాబట్టి మీరు రాసిన దగ్గర పంపించండి. మీరు ఏం రాస్తారో రాయండి, మీ ఇష్టం వచ్చింది రాయండి. రాస్తే నేను దాన్ని స్టడీ చేసి నేను నా ఎండార్స్మెంట్ చేస్తాను, నేను డిసిషన్ తీసుకుంటాను. ఒకవేళ we differ, again the file will go to chief minister and he will take a final decision. అంతే తప్ప నెలల తరబడి ఫైల్ పెట్టుకుంటాం. ఒక్కొక్క సెక్రటరీ దగ్గర 100 ఫైళ్ళు ఉంటాయి. ఎందుకుంటాయో నాకు అర్థం కాదు. నా పేషీలో 24 గంటల కంటే ఎక్కువ ఫైల్ ఉండదు. అందులో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో 100 ఫైల్స్ వస్తుంటాయి. 24 గంటల కంటే ఒక్క ఫైల్ ఎక్స్ట్రా నా దగ్గర ఉండదు. మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ గివ్స్ స్కోప్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మీ దగ్గర ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఫైల్స్ అని అడుగుతా. మీరు డిసిషన్ ఐఏఎస్లో అయ్యి ఉండి, బిజినెస్ రూల్స్ తెలిసి ఉండి, క్విక్గా డిస్పోజ్ చేయగలిగిన పరిస్థితిలో ఉండి 15 రోజులు, నెల రోజులు, 2 నెలలు, 3 నెలలు
ఫైల్స్ అక్కడే ఉంటాయి. అది అలా చేయడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీని ప్రోత్సహించాలి, ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి, ప్రెజుడ్యూస్గా ఉండొద్దు. దయచేసి మనం అందరం ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం ఇచ్చే ఒక డిసిషన్ ఎంతోమందికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి డిసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిసిషన్ చేయకుండా ఫైల్ మీద కూర్చోవడం కాదు, అది గొప్పతనం కాదు. నేను హానెస్ట్, నేను 100% హానెస్ట్ కాబట్టి నేను ఫైల్ డిస్పోజ్ చేయను. దట్ మేక్స్ నో సెన్స్. మీరు ఆనెస్ట్గానే ఉండాలి, నాన్ కరప్ట్గానే ఉండాలి, బట్ డిసిషన్ కావాలి. నువ్వు నెగిటివ్ చేయి, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ దీని ప్రకారం దీన్ని చేయలేకపోతున్నావు రాయండి, డిస్పోజ్ ది ఫైల్. కానీ ఆ ఫైల్ దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చోవడం కరెక్ట్ కాదు. ప్రెజుడిస్గా ఉండడం, ప్రెజుడిస్గా ఒక ఇండివిజువల్ పట్ల కానీ ఒక ఇష్యూ పట్ల కానీ ఎవరి పట్ల కూడా మనం ప్రెజుడిస్ కావద్దు. ఓపెన్, ఎందుకంటే మనకు భగవంతుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చాడు. మనం ఒక రకంగా అందరికంటే పై స్థాయిలో డిసిషన్ మేకింగ్ స్థాయిలో ఉన్నాం. కాబట్టి మన కిందున్న వారిని పట్ల మనం ప్రెజుడిస్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. నీ స్థాయి చాలా పెరిగిపోయింది, నువ్వు ఉన్నత స్థాయికి వచ్చావు. ఆ ఉన్నత స్థాయిలో ఉండవలసిన లక్షణాలు నీకు ఉండాలి, ఆ ఆలోచన నీకు ఉండాలి. ఆ రకంగా మీరు ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నేను ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను. నేను ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తాను. నేను 1999లో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా పనిచేశాను. అప్పుడు నా దగ్గర సెక్రటరీగా ఐవి సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు. చనిపోయిన నాగార్జున గారు నాకు ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ఏగా ఉన్నాడు. మాకు ఉపాధ్యాయుల సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఉపాధ్యాయుల ట్రాన్స్ఫర్ల కొరకు తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉండేది మా మీద. అందరూ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి అసలు మమ్మల్ని పని చేసుకుని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఒకరోజు మేము ముగ్గురమే కూర్చున్నాం, నేను, ఐవి సుబ్బారావు గారు, నాగార్జున గారు. ఏంటి దీనికి ఏమి వేరే మార్గం లేదా? బహుశా మీరందరూ కూడా దాంట్లో కొంతమంది ఉండి ఉంటారు. దీనికి ఏం మార్గం లేదా, దీనికి ఏం ఆలోచన లేదా, మనం ఈ రకమైన ప్రెషర్ తట్టుకోవాల్సిందేనా, బదనాం కావాల్సిందేనా, ఆరోపణలు ఎదుర్కోవాల్సిందేనా, దీనికి ఏం మార్గం లేదా అని ఒకరోజు ఆలోచించాం. ఆలోచిస్తే నాగార్జున గారు చెప్పారు, లేదు సార్, దెర్ ఇస్ ఏ వే ఫర్ ఇట్. ఏం చేద్దాం సార్? ఏం లేదు, మనము బెటర్ ఇంట్రడ్యూస్ కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నాడు. పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఒప్పుకుంటుందా? ఎమ్మెల్యేలు ఒప్పుకుంటారా, ఎంపీలు ఒప్పుకుంటారా, మంత్రులు ఒప్పుకుంటారా అని నాకు అనుమానం వచ్చింది. అందరు నా మీద పడతారా? ఒప్పుకుంటారా అంటే, మరి ఒప్పుకుంటారా అంటే ధైర్యం చేయాలి సార్, రిస్క్ తీసుకోవాలి, మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ గో ఫర్ కౌన్సిలింగ్ అన్నాడు. దేనికైనా మంచి, మరి సీఎం గారికి చెప్పాలా, మనం డిసిషన్ తీసుకోలేం అని చెప్పి మేము అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర పోయినాం. ముగ్గురం పోయాం, నేను, మా సుబ్బారావు గారు, నాగార్జున గారు, ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళాం. వెళ్ళి, సార్ మా డిపార్ట్మెంట్లో ఈ రకమైన ప్రాబ్లం ఉన్నది, తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాం, ఎవరిని సాటిస్ఫై చేయలేకపోతున్నాం, మేము కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఆ కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ కూడా గైడ్లైన్స్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం, కాబట్టి మీరు మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్కి ఇవ్వకుండా మా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలని అడిగింది. ఆయన ఆలోచించి వెంటనే అన్నాడు, మీరు కనుక కౌన్సిలింగ్ చేయగలిగితే ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు సపోర్ట్ యూ అన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మీద కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉన్నది. వెంటనే అన్నాడు. అన్న తర్వాత అప్పుడు మేము డిఎస్సి కూడా కండక్ట్ చేశాం. కొత్తగా సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్లకు పోస్టింగ్ ఇచ్చే కాడ కూడా పెద్ద భైరవి. వాడికి వరంగల్ హెడ్ క్వార్టరే కావాలి, హైదరాబాద్ హెడ్ క్వార్టరే కావాలి, అర్బన్ ఏరియాలనే పోస్టింగ్లు కావాలి, పక్కకు పోడు. దీన్ని ఎట్లా చేయాలనేది కూడా వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా కౌన్సిలింగ్ పెడదామని చెప్పి మేము 1999-2000 సంవత్సరంలో టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్కు, అపాయింట్మెంట్స్కు, టీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్కు కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ను తీసుకొచ్చాం. ఇప్పటికీ దాదాపుగా 17-18 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కౌన్సిలింగ్ను తీసేసే ప్రయత్నం చేయగలుగుతారా? అది ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా పనిచేస్తున్నది అంటే ఒక చిన్న ఆలోచన ఇవాళ మాకు తలనొప్పి లేకుండా చేసింది, ప్రభుత్వానికి తలనొప్పి లేకుండా చేసింది. నేను ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను ఎంపీగా ఎన్నికై ఢిల్లీ వెళ్ళాను. ముఖ్యమంత్రి గారు
మీకు కొంత పరిపాలన అనుభవం ఉన్నది, మీరు కొత్త రాష్ట్రంలో మీ సేవలు అవసరం ఉన్నాయి, మీరు రావాలని చెప్పి నన్ను తీసుకువచ్చి ఎంతో నమ్మకంతో నాకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చారు. వీడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్కువగా జిల్లాకు వెళ్ళినా ఎక్కడికైనా వెళ్తే కేజీబీవీలను ఎక్కువ విజిట్ చేస్తుంటాను. నేను మోడల్ స్కూల్స్ కానీ కేజీబీవీలు కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి ఎక్కువ వెళ్తుంటాను. నేను ఫీల్డ్ విజిట్స్కి వెళ్తుంటాను. అక్కడ నేరుగా పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటాను. నేను కేజీబీవీలకు వెళ్ళినప్పుడు కేజీబీవీలో ఉండే పిల్లలు ఎవరు అంటే ఆర్ఫన్స్, సింగిల్ పేరెంట్ ఉన్న పిల్లలు, పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు, ఏ రకమైన ఆధారం లేని కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలే కేజీబీవీలో ఎక్కువ ఉంటారు. కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాస్. అక్కడికి వెళ్తే ఆడపిల్లలను చూస్తే చాలా మంది మోర్ దెన్ 50% ఎనిమిక్గా కనిపిస్తారు. డాక్టర్ కావాల్సిన అవసరం, ఇట్లా చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఈ పిల్లలు ఎనిమిక్ ఉన్నారని. ఎనిమిక్గా ఉంటారు. వాళ్లకు ఏజ్కి తగ్గట్టుగా ఫిజికల్ గ్రోత్ ఉండదు. ఫేస్ అంతా ఎల్లో ఇష్గా ఉంటుంది, ఎనిమిక్గా ఉంటుంది. ఈ చేతులు చూస్తే తెల్లగా ఉంటాయి, ఎక్కడ కూడా బ్లడ్ కనిపించదు చేతిలో. ఆ సిచ్యువేషన్ చూశాను నేను. రెండవది, చాలా మంది కేజీబీవీలో చదువుతున్న పిల్లలు అనేక రకాలైన మెన్స్ట్రుయల్ ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు. అడోలసెంట్ గర్ల్స్ అందరు కూడా, అంటే మనకు 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకే కేజీబీవీలు ఉన్నాయి. అంత అడోలసెంట్ గర్ల్స్ ఉంటారు. ఆ పిల్లలకు చాలా విషయాలపైన అవగాహన ఉండదు, చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు, బయటకు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. ఈ పరిస్థితిలో నేను మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ మిసెస్ ఆచార్య గారు, నేను కొంతమంది డైటీషియన్స్ను, డాక్టర్స్, గైనకాలజిస్ట్ను కూడా పిలుచుకుని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. మేము మీటింగ్ పెట్టుకుని వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడాను. కేజీబీవీలలో పిల్లల పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉన్నది. ఒక 1.5 year బ్యాక్ నుంచి కేజీబీవీలలో పిల్లల పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉంది, ఏం చేయమంటారంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీ కేజీబీవీలలోనే కాదు, మొత్తము ఆ అడల్సెంట్ గర్ల్స్, ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లలు చాలామంది కూడా పౌష్టికాహారం లేక, ఇంటి దగ్గర సరైన తిండి తినక, ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా సరైన ఆహారం దొరకక, వాళ్ళు ఫిజికల్గా గ్రోత్ ఉండడం లేదు. తర్వాత చాలామంది మెన్స్ట్రుయల్ ప్రాబ్లమ్స్తోని బాధపడుతున్నారు, ఎవరికి చెప్పుకోరు సరిగా. దాదాపు ఒక 1 వారం రోజుల దాకా స్కూల్కు రారు, పాఠాలన్నీ స్కిప్ అవుతుంటారు అని చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే వాళ్ళు ఒక సజెషన్ ఇచ్చింది. దే హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఏ మెను. ఈ మెనును కనుక మీరు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లలో, మోడల్ స్కూల్స్లలో, కేజీబీవీస్లలో, హాస్టల్స్లో కనుక ఈ మెను కనుక మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే తప్పకుండా పిల్లలలో మనం ఆశించిన గ్రోత్ ఉంటుంది, అన్ని రకాలుగా బాగుంటుందని చెప్పారు. అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు క్లెయిమ్, ఇవాళ తెలంగాణలో భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని ఒక చక్కటి మెనును ఇవాళ కేజీబీవీలలో, మోడల్ స్కూల్స్లలో, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లలో మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఏ రకమైన మెను ఇస్తున్నాం, మీరందరూ కూడా మీ జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూడండి, ఒకసారి కేజీబీవీలకు వెళ్ళి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి చూడండి ఏ రకమైన మెను ఇస్తున్నాం. నెలకు 6 రోజులు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇస్తున్నాం, 4 సార్లు చికెన్, 2 సార్లు మటన్ ఇస్తున్నాం. అందులో ఒక డైటీషియన్ చెప్పింది నాకు, సార్ మీరు పిల్లలకు ప్రతిరోజు ఒక 50 గ్రాముల గీ కూడా ఇవ్వండి, ఇస్తే పిల్లల యొక్క ఆలోచన శక్తి కానీ వాళ్ళ ఓవరాల్ గ్రోత్ కానీ బాగుంటుంది అన్నారు. నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యమైంది, గీకి దీనికి సంబంధం ఏంది అని అడిగాను నేను. లేదు సార్, మీరు ఇచ్చి చూడండి, మీకు తప్పకుండా రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. 6 రోజులు నెలకు 6 రోజులు నాన్ వెజిటేరియన్ ఇవ్వడమే కాకుండా వారానికి 5 రోజులు ఎగ్స్ ఇస్తూ ప్రతి డే లంచ్ టైంలో 50 గ్రాముల గీ ఈరోజు కేజీబీవీ పిల్లలకి ఇస్తున్నాం, మోడల్ స్కూల్ పిల్లలకి ఇస్తున్నాం, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పిల్లలకి ఇస్తున్నాం. మన ఇళ్లలో ఉన్న పిల్లలు కూడా గీ తింటారో లేదో తెలియదు, బట్ ద పూర్ గర్ల్స్ ఇన్ కేజీబీవీస్ ఆర్ నౌ టేకింగ్ గీ ఇన్ దేర్ లంచ్. అంటే అదొక చిన్న ఇంటర్వెన్షనే. ఇవాళ 1 year తర్వాత మేము దాని ఇంపాక్ట్ స్టడీ చేసినాం. ఏ మేరకు దీని ఇంపాక్ట్ ఉన్నదని స్టడీ చేస్తే చాలా మంది యొక్క హీమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి. చాలా మంది ఆడపిల్లలకు అప్పుడు 6, 7, 8 మాత్రమే ఉండేది, ఇప్పుడు 9, 10, 11 వరకు హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ పెరిగింది. తర్వాత అదే డాక్టర్స్ ఇంకో మాట చెప్పారు, మన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో, మన కేజీబీవీలో, మన మోడల్ స్కూల్స్లలో, ఇదే విధంగా మన జిల్లా పరిషత్ స్కూల్స్లలో కూడా
ఆడపిల్లలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే పిల్లలు, పేద కుటుంబాల్లో ఉండే పిల్లలకు మెన్స్ట్రుయల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకు శానిటరీ నాప్కిన్స్ అందుబాటులో లేవు అని అన్నారు. మనం శానిటరీ నాప్కిన్స్ గురించి మాట్లాడడానికే సిగ్గుపడుతుంటాం. శానిటరీ నాప్కిన్స్ లేవు అని మాట్లాడితే మేము వెంటనే ఎక్సైజ్ చేసినాం. మేము ప్రతి అమ్మాయికి ఒక 100 రూపాయల నెలకు ఖర్చుల కింద ఇస్తాం, నూనెకు కానీ, పౌడర్కు కానీ, సబ్బులకు కానీ. అయితే మేము ఎక్సైజ్ చేస్తే అదే 100 రూపాయలతో మేమిచ్చే ఆ 100 రూపాయలతోనే ఆ అమ్మాయికి ఆ నెలకు సరిపడే అన్ని వస్తువులను 15 రకాలైన వస్తువులను ఇచ్చే ఒక ప్రోగ్రాం తీసుకొని జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడి మన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తువులు, బ్రాండెడ్ వస్తువులను కూడా సేకరించి ఈవెన్ పర్ గర్ల్ పర్ మంత్ 6 శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఇచ్చే విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి ఇవాళ మేము 8 లక్షల మంది ఆడపిల్లలకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హెల్త్ అండ్ హైజీన్ కిట్స్ ఇస్తున్నాము, ఇంక్లూడింగ్ శానిటరీ నాప్కిన్స్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియదు. దేశంలో ఎక్కడ ఈ ప్రోగ్రాం లేదు. మా హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారికి తెలుసు. ఆమె నిజామాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ప్రయత్నం చేసింది. ఆమెతో కూడా నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను ఎట్లా చేయాలని. అంటే మనము బెటర్ సర్వీస్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఆ ఓపెన్ మైండ్ కూడా ఉండాలి, సహాయం చేద్దామనే ఆలోచన ఉండాలి. మన ఇంట్లో నుంచే ఏదో ఇస్తున్నట్టు, మన జేబుల నుంచే పైసలు తీసి ఇస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతాంటాం అందరం. ఎందుకు అంటున్నా, నీ డబ్బులు కావి, ప్రజల డబ్బులు. ప్రజల డబ్బులను ప్రజలకు ఉపయోగించు, బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగించాలి తప్ప మనం ఏదో దానికి అయ్యో ఏదో అయిపోతుంది అంటే అట్లా అనుకుంటూ కూర్చుంటే మనం ఏం చేయలేము. సో అంతెందుకండి, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రములో అమలవుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి దేశవ్యాప్తంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ద యంగెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ. 29 రాష్ట్రాల్లో అతి పిన్న వయస్సున్న రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన దక్షత వల్ల మనము సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేశాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేశాం. ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. పక్కా ప్రణాళికకి మన ముఖ్యమంత్రి గారు రూపొందించారు, మనందరికీ కూడా డైరెక్షన్లు ఇచ్చారు. ఎంత బ్రహ్మాండంగా జరిగిందండి. సూరతులు ఉన్నాడు, షోలాపార్లు ఉన్నాడు, భివాండిలు ఉన్నాడు, ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాడు. ఆ రోజు గ్రామానికి వచ్చిండు. 100కు 100% సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయగలిగినాం. అదేవిధంగా పరిపాలన సౌలభ్యం కొరకు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు చేసినాం. 10 జిల్లాలు ఉన్న తెలంగాణను 31 జిల్లాలు చేసినాం. 31 జిల్లాలను కూడా ఎంత సేఫ్గా మనం ల్యాండింగ్ చేయగలిగినామండి. ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగిందా అని అడుగుతాం. మొన్నటికి మొన్న ఏ రాష్ట్రం కూడా సాహసం చేయని విధంగా ఇవాళ భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన చేశాం. దాదాపుగా 90 to 95% ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఇలా చక్కగా మనం చేయగలిగినాం. ఇంకేదో 5%, 10% కాంట్రవర్సీ ఉన్నాయి కావచ్చు, వివాదాలు ఉన్నాయి కావచ్చు, మ్యూటేషన్ కానీ కావచ్చు, సాదా పరిణామాలు రెగ్యులరేషన్ కానీ కావచ్చు, సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి కావచ్చు, కోర్టులో ఉన్నాయి కావచ్చు, అనేక రకాల కొన్ని ఉన్నాయి. కానీ 95% ల్యాండ్స్ను మనం ఇవాళ క్లియర్ చేయగలిగినాం. పట్టేదారు పాస్బుక్లు ఇచ్చినాం. వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఒక్కొక్క రైతుకు ఎన్ని సర్వే నెంబర్లు, ఎన్ని ఎకరాలలో భూమి ఉన్నదో నిర్ధారించి పాస్బుక్లో ఎక్కించి దానికి సరిపోను ఎకరానికి 4,000 రూపాయల చొప్పున ఇలా పంట పెట్టుబడి సాయం ఇచ్చాం. నేను దాదాపుగా ఒక 50-60 గ్రామాలలో తిరిగాను. ఎక్కడ కూడా ఇంత చిన్న డిస్ప్యూట్ రాలేదు. మీరే కదా చేసింది ఇదంతా. సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసింది మీరే. కొత్త జిల్లాలో ఏర్పాటైన తర్వాత అవి సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యేటట్టు చూసుకున్నది మీరే. తర్వాత ఇవాళ రైతు బంధు పథకంలో బ్రహ్మాండంగా పట్టేదారు పాస్బుక్లను తర్వాత చెక్ల పంపిణీ చేసింది మనమే. అంటే మనం చేయగలం. ఇంకెవడో గొప్పవాడు ఉన్నాడని నేను అనుకోను. మనం చేయగలం. కానీ ఆ చేయగలమనే కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉండాలి. రెండవది దానికి అవసరమైన ప్లానింగ్ ఉండాలి. మూడవది దానికి అవసరమైన కమిట్మెంట్ ఉండాలి. అన్నిటికంటే ఎక్కువ నువ్వు ఇన్వాల్వ్ కావాలి. దాంట్లో నువ్వు ఇన్వాల్వ్ అయితే నీకు ఎక్కువ అర్థమవుతుంది, సంతృప్తి కూడా ఉంటుంది. ఆ ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఏదో ఉద్యోగం చేయాలి కాబట్టి ఉద్యోగం చేద్దాం అనేది కాకుండా ఇన్వాల్వ్ అయి పనిచేసినప్పుడు ఆ ఉండే సంతృప్తి వేరు, ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు సవినయంగా తెలియదు. కాబట్టి మనం ఒకరి మీద ఒకరు విమర్శలు చేసుకొని
ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే దానికంటే మన పరిధిలో మనం ఏ రకంగా బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతామని ఆలోచించి ప్రోయాక్టివ్గా ముందుకు వెళ్తే ప్రజల కోణం నుంచి ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క సూచన. అయినా మీరందరూ అనుభవజ్ఞులు, మాకంటే ఎంతో పరిపాలన అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు, మీకు తెలియదంటూ ఏమి లేదు. కాకపోతే అక్కడక్కడ చిన్న ఇబ్బందులు, ఏ ప్రొఫెషనల్ అయిన ఇబ్బందులు ఉంటాయండి. మేము సేఫ్గా ఉన్నాం, మేము సేఫ్గా ఉన్నామండి, మాకంటే ఎక్కువ సేఫ్గా మీరున్నారు. 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. 99 పనులు చేసి ఒక్క పని చేయకపోతే ఏమైందో నా పని కాలేదు ఇంకా మనం చెప్తీవి కదా అని అంటాడు. అది కూడా అవుతుందని చెప్తాం. మేము 99 పనులు చేసి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటాం, విమర్శలు ఎదుర్కొంటాం. మీరు 50% పనులు చేసి విమర్శలు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా కూడా ఛాలెంజింగ్ ప్రొఫెషనే. ఏది కూడా పూలబాట కాదు, ఏది కూడా పూలబాట కాదు. నువ్వు నీ బాటను ఎలా మలుచుకుంటావో అది నీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి నీ బాట పూలబాట కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా, ప్రజలకు ఉపయోగపడే బాట కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే బాట కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా, రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే బాట కావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Time to talk about solutions rather than problems. Meeting deadlines is common. Beating deadlines is challenging. Thank you, Deputy CM. Ladies and gentlemen, now towards the much awaited moment, distribution of the awards. Telangana is the youngest state in the country where we are fortunate to have wonderful achievements of the state in contemporary public administration. The presentation of Telangana Excellence Awards 2017 and 2018 in the individual, groups and organization categories for the general innovations and selected flagship schemes of the government. The award consists of trophy and citation. So over to 2017 prize distribution. I invite Srimati A. Sri Devasena IAS, Collector and District Magistrate Peddapalli, who is receiving her awards for the period she worked as Collector and District Magistrate Jangaon, for the innovation area in the individual category for the project, training and mass demonstration of martial arts and self-defense techniques by girl students of government schools. For the group category in innovation area, for the project Star 30, we have a team of 3 civil servants. Dr. Jyoti Buddha Prakash IAS, Secretary SC Development, receiving the award for the period he worked as Collector and District Magistrate Adilabad. Sri R.V. Karnan, IAS, Collector Manchuria,
collecting the award for the capacity of Project Officer ITDA Utnur, Shri Anurag Jayanti IAS, Assistant Collector under training. Humble request to all photographer friends, please leave the staircase for awardees to get down. All photographers, please. Staircase vadal petandi. Thank you. The Hyderabad Metropolitan Development Authority, under the leadership of Shri T. Chiranjeevulu IAS, Commissioner, receiving the award for the innovation area in the organization category for the project Development Permission Management System. Now I call upon Dr. Yogita Rana IAS, Collector and District Magistrate Hyderabad, receiving her award for the period she worked as Collector and District Magistrate Nizamabad in the general area for the individual category for the project Manavta Sadan Rehabilitation of HIV Infected Children. Friends, we have a big team of 6 to receive the General Area Group Category Award for the project Building Confidence on Government Medical Institutions in the District, led by Shri A. Murli IAS, presently Director Archives, receiving the award for the period when he worked as Collector and District Magistrate, Jaishankar Bhupal Pali, along with Dr. A. Appaya D. MHO, Dr. P. Gopal, Superintendent Area Hospital, Mulgu,
Dr. V. Ravi Praveen Reddy, Superintendent, CHC, Tithial. Dr. P. Aparna, Superintendent, CHC, Aduru Nagaram. And Dr. M. Vasudev Reddy, Superintendent, CHC, Mahadevpur. Next, I call upon Department of Consumer Affairs, Food and Civil Supplies, and Dr. A. Sharat IAS, Collector and District Magistrate, KTR, for the general area in the organization category for the paddy procurement. Here we have Dr. A. Sharat IAS receiving his award. The Department of Rural Water Supply and Sanitation and Sri Venkataram Reddy IAS, Collector and District Magistrate, Siddipet, receiving the award for the flagship scheme Mission Bhagiratha in the organization category. Venkataram Reddy IAS, Irrigation and Command Area Development Department, and Sri Rajiv Gandhi Hanumantu IAS, Collector and District Magistrate, Bhadradri Kottagudem, receiving the award for the flagship scheme Mission Kakatiya in the organization category. In the group category, for the flagship scheme, Kalyana Lakshmi and Shadi Mubarak, we have a team of 4 officers, Dr. Jyoti Buddha Prakash IS, presently Secretary, SC Development, Dr. Jyoti Buddha Prakash IS, presently Secretary, SC Development, receiving this award for the period when he worked as Collector and District Magistrate Adilabad, along with Sri K. Krishna Reddy Joint Collector, Sri C.H. Surinarayana RDO, and Sri R. Arvind Kumar Superintendent.
Shri S.K. Surendra Mohan, IAS. Collector and District Magistrate Suryapet for the flagship scheme of Mission Haritaharam in the individual category. Ladies and gentlemen, we have Shri Surendra Mohan IAS receiving his award. Collector and District Magistrate Suryapet for Mission Haritaharam. Next, I call upon Shri Prashant J. Patil IAS, Collector and District Magistrate, Kumram Bhim Asifabad, receiving his award for the period he worked as Collector and District Magistrate, Warangal Rural, receiving the award for Flagship Mission Haritaharam in the organization category. The Department of Women, Child, Disabled and Senior Citizen and Dr. Gaurav Uppal IAS, Collector and District Magistrate Nalgonda, receiving the award for Flagship Scheme of Mission Arogya Lakshmi in the organization category. For the presentation of awards for the year 2018, I hand over the mic to Suman Chakravarti. Telangana Excellence Awards, as introduced in 2017, got further evolved, and here are the awards for 2008. May I invite Dr. Gaurav Uppal, IAS, Collector and District Magistrate, Nalgonda, to receive the award in General Area, the individual category, for the project MASAM, Menstrual Health and Hygiene Management Initiative. For the general area in group category, where we have a team of 2 civil servants are receiving the award from Adilabad for the project Highest Public Institutional Deliveries. Dr. Buddha Prakash Jyoti, IAS, Secretary, Scheduled Caste Development, receiving the award for the period he worked as collector. His successor, Srimati Divya, IAS, Collector and District Magistrate, and Dr. Rajiv Raj, District Medical and Health Officer. Greater Hyderabad Municipal Corporation, under the leadership of Dr. B. Janardhan Reddy, IAS, Commissioner, receiving the award for the general area in the organization category for the project Land Pooling for 2 BHK.
Moving on, I invite Shri R.V. Kernan, IAS, Project Officer, ITDA Uttur, and Collector and District Magistrate, Mancherial, to receive the award for the innovation area in the individual category for the project Vikasam School. Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board and Sri M. Danakishore IAS, Managing Director, are receiving the award for the innovation area in the organization category for the project Efficient Sewer Operations by use of mini sewer jetting vehicles and for elimination of manual scavenging. I invite K. Surendra Mohan, IAS, Collector and District Magistrate, Suryapet, the award for the flagship program KCR Kit, the individual category. For the group category in flagship program KCR Kit, we have 3 officers receive the award. Shri Sarfaraj Ahmed, IAS, Collector and District Magistrate, Karimnagar, along with Dr. Rajesham, District Medical and Health Officer, and Dr. Muhammad Ali, Administrator, MCH Center. Moving on, Commissionerate of Health and Family Welfare and Srimati Karuna Wakati IAS, Commissioner, represented by Sri Satyanarayana Reddy, CEO KCR Kit, are receiving the award for the flagship program KCR Kit under organization category. In group area of flagship programs of land records updation, 3 officers are receiving the award. Dr. A. Sharath, IAS, Collector and District Magistrate, Jagityal,
Ganka Narendra, RDO, and Naluvala Venkatesh, Tehsildar, Vedipalli. The District Revenue Department and Dr. Gaurav Uppal, IAS, Collector and District Magistrate Nalgonda, are receiving the award for the flagship program of land record updation under organization category. Alagu Varshini, IAS, Director, Institute of Health and Family Welfare, receiving her award for the period she worked as Collector and District Magistrate, Peddapalli, for the flagship program, IT Initiative in Governance, in individual area for the project Sand Tax Policy and IT Initiative. Moving on, the Veterinary and Animal Husbandry Department and Sri Prashant J. Patil, IAS, Collector and District Magistrate, Kumarambim, Asifabad, are receiving the award for the flagship program Sheep Distribution in the organization category. Municipal Council of Sirsila and Sri Bhaskar, IAS, Collector and District Magistrate, Rajanna Sirsila, are receiving the award for the flagship program Solid Waste Management under the organization category. Now, last two, but not the least, two awards of the Search Committee. I invite Sri G. Ashok Kumar, Principal Resident Commissioner, Telangana Bhavan, receiving the Telangana Excellence Award 2018 for his outstanding contribution in public administration.
I invite Sri V. Anil Kumar, IAS, Commissioner, Commercial Taxes, for receiving the Telangana Excellence Award 2018 for his outstanding contribution in the administration. Thank you, dignitaries. Congratulations, all the award winners. Gentlemen, time to say thank you, time to say welcome to the felicitation ceremony. The Chief Secretary, Dr. S.K. Joshi, IAS, will felicitate the Chief Guest, our Honorable Deputy Chief Minister, Sri Kadiyam Srihari. Our guest of honor, Honorable Minister for IT, Sri KT Ramarao, would be honored by Chief Secretary, Dr. S.K. Joshi. Our Chief Secretary, Dr. Joshi, would be honored by Mrs. Shalini Mishra, IAS. Also, she would be honoring Sri B.P. Acharya, IAS, and Suresh Chandra, IAS. Thank you all so much. Please be seated. A few announcements. We have a photo session with the dignitaries for the awardees at the entrance of the auditorium little later. Then photos, awardee certificates, videos are available on official website texa.telangana.gov.in, and a lunch has been arranged. Lunch with the awardees and the spouses and the dignitaries would be in the executive lounge. For other officers and invitees, the lunch is in room number 23. Ladies and gentlemen, time to show gratitude. Time to say we are indebted. I invite Mr. Ram Krishna, IAS, Commissioner, to kindly do the honors. I request Sri Naveen Mittal, IAS, Commissioner, Collegiate and Technical Education, to present his vote of thanks. Good afternoon to all. I deem it a great privilege to propose vote of thanks on this day, which is actually a celebration of excellence, I must say. We need to celebrate excellence if we have to encourage it, because only when we do that, people get inspired to achieve it. First of all, I must thank our Deputy Chief Minister, Shri Kadiyam Srihari Garu, who has inspired us with this presence today and with his address. And I'm sure that all the award winners are extremely lucky to receive this award from his hands. I also take this opportunity to thank Shri KT Ramarao Garu, Minister for Municipal Administration and Urban Development,
industries and IT, handlooms and textiles, mines and geology. With this very thought-provoking address, in fact, the 3 Ds which he mentioned will always be fresh in our minds. The 3 Ds of decentralize, digitize, and democratize. I think very relevant words he mentioned, apart from many other things which he mentioned from his experience. I also take this opportunity to thank our Chief Secretary, Dr. S.K. Joshi sir. He has also very aptly introduced us to the Maslow's theory of needs, wherein after the self-actualization, recognition is extremely important. I think it is something which makes us do and makes us achieve excellence. I also thank Shri B.P. Acharya Garu, the DG of Dr. MCR HRD Institute. He was the brain behind the institution of this awards last year, and he was the chairman of the committee who helped select the awardees for last year, and he has been constantly pushing for awarding these awards as soon as possible. And I think even for organizing these awards, because I've been also personally present on a couple of occasions, very enthusiastically helped organize these awards in the institute premises here. I also thank Shri Suresh Chandra sir, the member secretary of Telangana State Finance Commission. He's the chairman of this year committee, and he extremely, I would say dexterously, he presented his own experiences which were very thought-provoking, and I think which is a great learning for all of us, because we in our experiences see this and sometimes ignore this, but I think he has been one who has constantly endeavored to rectify some of those things, and I'm sure that this is a way forward for a lot of us. I also thank Shalini Mishra ma'am, the key architect of these awards and the function today. She has been working very hard to organize this function and to ensure that each and every detail is kept in mind, including the design of the award, the design of the certificate which is presented here. I also thank our senior retired colleagues who have come all the way to attend this ceremony and to support the awardees in this function today. I also thank all our colleagues, both senior as well as our colleagues in government who are present here, and also the participants of the foundation course for Group 1 officers, and also the other invitees, ladies and gentlemen, and the media persons for covering this award. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly arise for the national anthem. Janagana mana adhinayak jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jaladhi Taranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य